Hallelujah. It's nice to be in the presence of so many gifted and anointed people. Senang berada di tengah-tengah orang yang begitu diurapi dan begitu kreatif seperti ini. So many people with skills and abilities. Begitu banyak orang yang punya karunia-karunia dan talenta. And I'm so happy to be here in the midst of you, especially with the invitation from Life Channel. Terima kasih banyak saya dapat undangan dari Life Channel boleh hadir di tengah-tengah saudara sekalian. Thank you. First of all, I want to say one thing about Obama. Pertama, saya mau menyampaikan sesuatu mengenai Obama. I left America last October. Saya tinggalkan Amerika Oktober lalu. I left America and guess what happened? Saya tinggalkan Amerika dan lihat apa yang It terjadi. went from the White House to the Rainbow House. Dia berubah dari White House, gedung putih menjadi gedung pelangi. That's what happens when you put God last. Itu yang terjadi kalau kita menempatkan Tuhan di urutan terakhir. And that's one of the problems that has happened in Christian media in America. Ini yang juga terjadi masalah kita di media Kristen di Amerika. My name is William Hardrick. Nama saya William Hardrick. I could give you the history of my life, but I'm not going to. Saya bisa menyampaikan sejarah daripada hidup saya, tapi tidak perlu. I cut my teeth on Christian TV and media through LaCie Broadcasting. Saya mulai bergelut di media TV dan siaran di LaCie Broadcasting With Lester Summerall, dengan Lester Summerall. who was a pioneer of Christian television like Roberts. Salah satu pionir daripada pelayanan media TV sama seperti Oral And Roberts. those people were old-fashioned Christian evangelists. Dan mereka adalah satu era penginjil klasik ya, penginjil yang memberitakan They were Injil. traditional, Mereka itu sangat tradisional. but they believed that God gave them a purpose and a vision for media. Tapi mereka percaya sekali bahwa Tuhan memberi mereka maksud yang pasti dalam bidang They media. took what was in their hand, like Moses, Mereka ambil apa yang sudah ada di tangan mereka sama seperti Musa. and they wanted to project an image Lalu mereka ingin menyampaikan sesuatu pesan that would result in revealing the power of God and Jesus Christ. yang akan menghasilkan suatu lawatan kuasa daripada Yesus We Kristus. can brainstorm all day about all the ideas that we have for society. Kita bisa brainstorm sepanjang hari mengenai berbagai gagasan dan ide yang kita miliki untuk masyarakat. But Jesus said one thing to his disciples. Tapi Yesus menyampaikan satu hal kepada murid-murid. Without me, you can do nothing. Tanpa aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. And he said to his disciples through John, Dan dia katakan kepada murid-muridnya melalui Injil Yohanes. if I be lifted up, Apabila aku ditinggikan, if you lift me up, apakah engkau meninggikan aku? these are the greatest strategies for program ratings in the Dan world. ini strategi terbaik untuk rating program di Do you dunia. want great ratings? Anda mau dapatkan rating yang terbaik? Jesus said, I'll draw all people to me. Yesus mengatakan, aku akan menarik semua orang kepadaku. I like the name Life Channel Saya suka istilah Life Channel. because Jesus represents life. Karena Yesus mewakili hidup. Everything else represents death. Segala sesuatu mewakili kematian. Babies, children, youth, adults, we all need life. Kita semua butuh kehidupan. That's what Jesus has gifted you for Karena itu Tuhan memberi talenta yang spesial kepada Anda. and called you for these end times Dan memanggil Anda untuk akhir zaman ini. to reveal the image of life. Untuk menyampaikan image atau gambar kehidupan. Now, Jesus has a strategy for programming, creative programming. Nah, Yesus pasti punya strategi untuk programming yang kreatif. Jesus, he likes to make a great show. Yesus pasti ingin buat sesuatu yang sangat mengagumkan. How many of you believe that we're in the last days? Berapa banyak dari Anda percaya kita hidup pada akhir zaman? That prophecy is being fulfilled every day. Bahwa setiap hari nubuatan-nubuatan sedang digenapi. How many of you believe that? Berapa banyak dari Anda percaya? I believe that Indonesia is strategically set by God
Saya percaya bahwa Indonesia sudah secara strategis ditempatkan oleh Tuhan to take the tools of media and have an impact on the entire world. untuk melalui media yang ada di Indonesia bahkan mempengaruhi seluruh dunia. How many of you believe that God was not limited in his budget? Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh uang? When God made the universe, did he sit down and say, let me see how much will that cost? Waktu Tuhan menciptakan alam semesta, apakah dia bikin budget dulu? When he created the sun, did he say, well, no, that's out of my budget? Waktu dia menciptakan matahari, apakah dia katakan, wah itu terlalu mahal? When he made this little marble called the earth, did he say, wow, that costs a lot of money? Waktu dia bikin bulatan ini yang namanya bumi, apakah dia Oh bilang, my waduh, God, that's expensive. mahal sekali, terlalu mahal? When he made one human being, Waktu dia menciptakan satu manusia, wow, the value of that soul wah ini nilainya mahal. costs more than the entire creation. Lebih mahal daripada alam semesta itu sendiri. And we have been chosen Dan kita yang dipilih for such a time as this untuk masa yang seperti to ini. present the image Untuk kita yang through menyampaikan media melalui media of Jesus Christ. gambar Kristus itu For these sendiri. last days, Untuk akhir zaman for ini. this generation, Untuk generasi for ini. Jesus said, for this is the generation that he will return. Karena Yesus mengatakan bahwa inilah generasi di mana dia akan datang kembali. Now, I believe that there are some statistics that we haven't heard about. Ada beberapa statistik yang mungkin Anda belum dengar. We can hear about demographics. Ada berbagai macam statistik demografi. We can hear about all of the ratings of programming. Ada berbagai macam rating program-program kita. Indonesia is in the top 5 statistics for spiritual hunger. Tetapi Indonesia ranking top 5 untuk kelaparan rohani. When you look at family, Kalau Anda melihat keluarga, when you look at men and women, Anda lihat namanya laki, namanya perempuan, when you look at children, lihat anak-anak. the number one thing in Indonesia that you find Nomor satu yang kita temukan di Indonesia is a spiritual hunger for God. adalah rasa lapar dan haus untuk Tuhan. You have the strongest religious influence in Asia. Di Asia, Indonesia merupakan negara di mana ada kekuatan terbesar di masalah agama, keagamaan. That is very significant for TV. Ini sangat signifikan kalau kita bicara mengenai media TV. It's a spiritual statistic. Ini adalah statistik yang sebenarnya. One of the number one rating strategies for Christian television, Jesus showed us how to get the ratings at the top of the chart. Yesus perlihatkan kepada kita bagaimana supaya rating kita bisa ranking paling atas. Jesus likes to show people power. Yesus ingin perlihatkan kuasanya kepada orang-orang. You know, if people see Jesus, Kalau orang melihat Yesus, they will fall at his feet. mereka akan jatuh tersungkur di kakinya. I'm one who served with the local pastor in media. Saya melayani dengan gembala-gembala lokal di bidang media. I worked side by side with pastors who have a hunger to use cameras and media to present the gospel. Bahu-membahu saya kerja bersama dengan gembala-gembala yang ingin pakai media memberitakan Injil. The struggle was always content. Masalahnya selalu pada konten. And so we begin to pray and ask the Holy Spirit, what was his heart's desire? Jadi kami mulai berdoa minta sama Roh Kudus apa yang jadi keinginannya. And Jesus began to speak through intercessors. Dan Yesus mulai bicara kepada kami melalui pendoa syafaat. Follow my plan. Ikutilah rencanaku. Follow my pattern. Ikutilah polaku. In Matthew chapter 4, we have one of the strategies. Di Matius pasal 4 ada salah satu strateginya. The Bible says that Jesus went about teaching in all the synagogues and proclaiming this one message. Alkitab mengatakan bahwa Yesus berjalan keliling dan bicara di semua sinagoga menyampaikan satu pesan. If media can unify behind a message, Kalau media bisa bersatu di balik satu pesan, we can accomplish the goal of God. kita bisa mencapai tujuan Tuhan itu sendiri. We all have our own ministry name. Masing-masing kita punya pelayanan
kita. We all belong to different denomination. Namanya beda-beda, denominasinya beda-beda. I'm non-denominational so that I can be here tonight. Saya antar denominasi supaya saya bisa kerja sama semua. But we're segregated, separated Tapi kita sering dipisahkan, dibatasi by so many things. oleh berbagai macam hal. But Jesus gave a message. Tetapi Yesus menyampaikan satu pesan. And he wanted to unify the nation of Israel behind that one Dan dia message. ingin persatukan bangsa Israel di balik satu pesan itu. But he went about doing something. He went about proving his message. Dia buktikan pesan dia. You see, people aren't interested in how much education we have. Orang-orang tidak terlalu tertarik kepada pendidikan kita. I've been going about all over Indonesia for the past 10 months Selama 10 bulan terakhir ini saya keliling Indonesia. doing a survey. Saya melakukan survei. What is the spiritual temperature of the church in Indonesia? Apakah suhu rohani daripada gereja di Indonesia? What is the spiritual hunger for the Holy Spirit in this nation? Setinggi apa suhu rasa lapar akan Tuhan di And every Indonesia? place that the Lord has allowed my wife and I to go, Dan setiap tempat saya bersama istri pergi, we found a hunger for God where people want more of the fire of the Holy Spirit. kami menjumpai rasa lapar dan haus dan orang ingin mengalami api Roh Kudus. If you think that people don't like preaching on TV, do a survey in your congregation. Kalau saudara berpikir bahwa orang tidak suka khotbah di TV, coba buat survei di jemaat saudara. People want a demonstration of the power of God. Orang-orang ingin lihat kuasa Allah diperlihatkan. So look at Jesus. Jadi lihat Yesus. In Matthew chapter 4, Di Matius pasal yang keempat, from verse 23 to 25, ayat 23 sampai the 25. Bible says that Jesus went about healing every sickness. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus menyembuhkan segala macam penyakit. Just last week, I did a survey in the community that we were staying in here in Jakarta. Minggu lalu saya lakukan survei di komunitas di mana kami tinggal di Jakarta. And I asked the pastor, how many people in this community do you think have cancer? Saya tanya kepada dia berapa banyak orang punya kanker kira-kira di How many komunitas people ini. in this community do you think have some kind of spiritual sickness in their life? Berapa banyak di komunitas ini punya penyakit atau kelemahan rohani dalam kehidupan I mereka. guarantee you, if we begin to reveal the power of God in healing, simple, Kalau kita mulai menyatakan kuasa Allah dalam hal kesembuhan saja, and we use media to capture that, dan kita pakai media untuk meliputi itu, people will begin to see Jesus. orang-orang itu akan menyaksikan One of kuasa the Yesus. strategies of Jesus is for the church to demonstrate healing the sick. Salah satu strategi terbaik adalah gereja mulai perlihatkan kuasa Yesus untuk menyembuhkan orang sakit. Jesus went about healing all manner of sickness and disease. Yesus menyembuhkan segala macam sakit dan kelemahan. Why is that message not on TV? Kenapa ini tidak diperlihatkan The di TV? demonstration of it. Kita melihat manifestasi daripada power of kuasa itu. Daripada kuasa itu. That's what God is looking for. Itu yang Tuhan cari. Because we live in the end times. Karena kita hidup di akhir zaman. How many of you believe that Jesus is coming back soon? Berapa banyak dari saudara percaya Yesus segera kembali? How many of you believe that Jesus is coming back this year? Berapa banyak dari saudara percaya dia kembali tahun ini juga? How many of you believe Jesus could come back next month? Berapa banyak dari saudara percaya bulan depan bisa saja dia Let me ask you kembali? this question. How many of you know that the economy of America could collapse in September? Sekarang berapa banyak dari saudara yang tahu bahwa ekonomi Amerika bisa saja kolaps di bulan September besok? It's very close. Kita nyaris-nyaris nih saudara. You know about you know about the it's very close. Ya nyaris. Ya. It's what? That's close. We're Yeah. getting close. It's real. Ya, The time is short. waktunya singkat. You know, so God is looking for us to be able to demonstrate the end times message. Jadi Tuhan ingin kita perlihatkan memang pesannya bahwa ini di akhir What zaman. can make your church grow? Apa yang bisa membuat gereja Anda bertumbuh? A demonstration of God's power. Memperlihatkan kuasa Allah. That's what it was in the past. Di zaman dari dahulu kala That's what it is today. sampai hari ini juga. God wants to reveal
His power. Tuhan ingin perlihatkan kuasanya. Jesus is not afraid to stand in public in front of cameras and heal the sick. Yesus tidak takut berdiri di depan kamera dan menyembuhkan orang sakit. He's looking for demonstration. Dia ingin kuasanya diperlihatkan. There are pastors in small villages all over Indonesia. Ada gembala-gembala di banyak desa di Indonesia. Power, whoa, my God, power from the Holy Mereka punya Spirit kuasa luar biasa dari Roh Kudus. that make the gospel alive. Membuat Injil itu hidup. Blind eyes being opened in this country. Orang yang buta itu tercelik melihat di bangsa ini. I went to Malaysia and had the first person raised from the dead Saya di Malaysia melihat orang mati itu bangkit. that I have personally seen in my life. Itu pertama kali saya lihat seumur hidup. In the house of one pastor in Malaysia. Di rumah salah satu gembala di Malaysia. It changed his family. Merubah keluarga dia. God is looking for demonstration. Tuhan ingin kuasanya diperlihatkan. I'm going to finish with this. Saya tutup The dengan local ini. church will multiply Gereja lokal akan melipat ganda. when we unify around the message of the gospel. Waktu kita bersatu di balik pesan Injil. It says that the gospel says there's another strategy of spiritual unity. Ada suatu strategi namanya kesatuan rohani. They brought to him all sick people. Orang-orang membawa orang sakit kepada Yesus. People who had all manner of problems. Orang yang punya berbagai macam masalah dibawa kepada dia. Jesus healed them all. Yesus menyembuhkan mereka semua. What was the result of that strategy? Hasilnya apa? Great multitudes followed him. Orang berbondong-bondong ikuti dia. God's not looking for a mega church. He's looking for the nations of the world. Tuhan tidak sedang mencari mega church. Tuhan sedang mencari bangsa-bangsa. And you have the tools in your hands. Dan alat-alat sudah di tangan kita. You have the giftings in your life Talenta dan karunia-karunia sudah kita miliki. to reach the nations in these end Untuk times. menjangkau bangsa-bangsa di akhir zaman ini. And to unify Dan untuk bersatu behind the gospel. di balik pesan Injil. Jesus will return Yesus akan segera kembali. looking for a people Mencari umat who will follow the gospel. yang sudah mengikuti Injil. Strategies, they Strategi-strategi must also be spiritual, itu harus lahir dari roh. not only practical. Bukan hanya yang praktis. They have to have spiritual power. Tetapi harus ada kuasa Allah di baliknya. Because the church is a spiritual body. Karena gereja adalah tubuh So Kristus. all of our strategies have to be able to prove the power of God. Jadi semua strategi-strategi kita harus bisa membuktikan kuasa Allah. And people will come to Jesus because of the power of the Holy Orang-orang Spirit. akan datang kepada Yesus That's the karena goal kuasa itu. of the end times media ministry. Itulah tujuan daripada media di akhir zaman. For souls to be saved. For souls to be Supaya saved. jiwa-jiwa dimenangkan. Not for us to have a great ministry, Bukan supaya kita punya pelayanan yang hebat. but to lift up Jesus. Tetapi supaya kita tinggikan What Yesus. image of God are you projecting in your life? Gambar Allah seperti apa yang kita proyeksikan dalam hidup kita. That's what God is wanting to bring a change in your life about. What image is projecting through your life? Itu yang membuat Tuhan paling prihatin. Seperti apa yang sedang kita proyeksikan mengenai Tuhan. And that's what the old time evangelists and preachers did. They were projecting an image of Jesus Dan Christ. itulah penginjil dan hamba-hamba Tuhan di masa dulu. Mereka selalu memberitakan satu gambar Kristus yang murni. You are history makers. Anda adalah pembuat sejarah. You are making the history of God. Anda sedang membuat sejarahnya Tuhan. In your hands, you have the tools Di tangan kita sudah ada alatnya. to create programming Menciptakan program-program that demonstrates the power of yang God. menyaksikan kuasa Tuhan. Thank you. God God bless you. bless you.